90% টাইমে it's not a kala jadoo, it's a nazar. Maybe nazar is very much real, so it is always suggested ki keep close. I mean, you don't have to speak out the good news until and unless it's happening. People nowadays are very forgetful, like ora bhule jay je ora nijera ki koreche, then when it comes back to them they are like I mean keo koreche na, eta tomari kormo tomar kache ঘুরে আসছে। তোমার গুড কর্মা যতই তুমি করো, দ্যাট ডাজন্ট মিন কে তোমার পাপটা তোমার ক্ষয়ে যাবে, তোমার পাপ ভোগতেই হবে না। তোমার এই জন্মের কথা না, এটা আগের জন্মের কথা, বহু জন্মের কথা। আমরা একটা এই শরীর ধারণ করেছি মানে আমরা প্রচুর অনেকবার জন্ম নিয়েছি। তুমি যে আজকে কমপ্লেন করছো যে আমার লাইফে এত প্রবলেম কেন, ভাই তোর কাছে কোনো ইয়েই ছিল না, তোর কাছে কোনো অপশনই ছিল না আর ভালো, তুই এই অপশনটাই বেস্ট বলেই তুই ডিসাইড করে তুই এই জন্মে জন্মেছিস। Every tantric, whoever is going through this path, যেই সাধনা করছে, কামাখ্যা মানে তুমি কোনো তীর্থপীঠ কোনো ঘুরে এসে কামাখ্যা দর্শনটা খুব দরকার হয় বলে, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য ক্রিয়েশন, ইউ আর ইনিশিয়েটিং সামথিং ফ্রম দেয়ার। when you are talking about বশীকরণ, সো মেইন কথা হলো নিজের ইন্দ্রিয়কে वश করার জন্য বশীকরণ was made, it is not for वश किसी और को वश करने के लिए। এবার তুমি যদি কিছুই নিজের উপরে চর্চা করছো না, কিছু এফর্ট দিচ্ছ না, কোনো নিজের লাইফে কোনো ডিসিপ্লিন নেই, তাহলে তুমি ভুলভাল গুরুই অ্যাট্রাক্ট করবে। A lot of people are going through depression nowadays, okay? Why is this happening? Because they are wasting their energy so much into so many people. নমস্কার সবাইকে, আরও একবার সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি এনবিও পডকাস্টে। আমার পডকাস্টে আমি বিভিন্ন টপিকে এর আগে কথা বলেছি, আপনারা হয়তো দেখেছেন। ট্র্যাভেল নিয়ে কথা বলেছি, অ্যানিম্যাল রেস্কিউ নিয়ে কথা বলেছি, ডিফারেন্ট আর্ট ফর্মস নিয়ে কথা বলেছি। কিন্তু আজকের যে টপিকটা, এটা একদমই আলাদা। এই বিষয়ে সত্যি বলতে গেলে আমার খুব একটা নলেজ নেই, কিন্তু আজকাল যেহেতু এটার অনেকেই সেটা নিয়ে কথা বলছে, সেটা হলো তন্ত্র। তন্ত্র বললেই অনেকে আমরা তন্ত্রমন্ত্র বলি, অনেক কিছুই বলি। খুবই সেন্টিমেন্টাল একটা টপিক, তাই আমি যেহেতু এই ব্যাপারে খুব একটা আমি নলেজেবল না, এই জন্য আমি খুব বেশি বাড়াবাড়ি আর কিছু ইন্ট্রোডাকশানে বলবো না। আমি আপনাদের সাথে পরিচয় করাতে চলেছি আমার এক বন্ধুর, আমার বহুদিনের তার সাথে পরিচয়। উনি এই ব্যাপারে অনেক কিছু জানেন, তো বেটার হবে ওনার সাথেই আমরা কথা বলি এবং এটার ব্যাপারে কন্টিনিউ করি পডকাস্টটা। তো প্লিজ ওয়েলকাম দীপশিকা বাসু। ওয়েলকাম দীপশিকা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। নমস্কার সবাইকে। তোমাকে যাকে বলছিলাম আমি একদিন যে তোমার সাথে পডকাস্ট করব, অনেক দিন আগে, তো তুমি বললে যে হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি ইন্টারেস্টেড। তো আমিও ভাবলাম হ্যাঁ, যেহেতু টপিকটা এখন সবাই একটা হাইপ তৈরি হয়েছে। তন্ত্র তো আজকের না, তন্ত্র তো বহু যুগ আগে থেকে চলে এসেছে, কিন্তু এখন এটা নিয়ে মানুষ একটা আমার মনে কথা বেশি বলছে, বেশি ইন্টারেস্টেড, তাই না? আচ্ছা, তো তন্ত্র নিয়ে তো কথা বলবো, কিন্তু সবার আগে যদি নিজের ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে তুমি কিছু একটা বলো, তোমার চাইল্ডহুড বা কোথাও এডুকেশন নিয়ে। সো আমার চাইল্ডহুড বলতে আমার জন্ম তো আসামেই, তো পড়াশোনা আমার আসামেই, গ্র্যাজুয়েশন অবধি। তারপর আমি মুম্বাই চলে যাই। আসামের কোথায়? আসামে আমার কোকরাঝারে। সো বাড়ি আমার কোকরাঝারে, ওখানেই জন্ম, গ্র্যাজুয়েশনও ওখানে। তারপর আমার বাইরে যাওয়ার আগে থেকেই ইচ্ছে ছিল, তো বাট হয়নি। পর মাস্টার্সের সময় গেলাম, তো মুম্বাই ইউনিভার্সিটিতে মাস কম অ্যান্ড জার্নালিজম নিয়ে পড়াশোনা করেছি। আচ্ছা, মুম্বাইয়ে পড়াশোনা করতে? হ্যাঁ। তো তারপর ওখানেই কর্মসূত্রে ওখানে কয়েকদিন থাকা, তারপর মায়ের শরীর টরীর খারাপ হয়ে যায়, তাই আবার রিটার্ন করেছি আসামে। তারপর নানান জায়গায় জবের জন্য নানান জায়গায় কাজ করা, পুরো ইন্ডিয়াতে, লাইক দিল্লিতে কাজ করেছি, কলকাতায় কাজ করেছি। এখন রিসেন্টলি আমি কাজ করছি ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে। সো ওয়ার্ক ফ্রম হোম চলছে। সাউথ ইন্ডিয়াতে? হ্যাঁ, ব্যাঙ্গালোরে। ব্যাঙ্গালোরে এখন তুমি আছো? ওয়ার্ক লোকেশন ব্যাঙ্গালোরে। বেশ বেশ। তো এখন আমরা শুরু করব পডকাস্টের মেইন যে টপিকটা, তন্ত্র। তন্ত্র নিয়ে তো দেখো, আমি তো আগেই বললাম বিশাল ভাস্ট টপিক, অনেক কিছুই বলার আছে। মেইনলি আমি আজকে যেই ব্যাপারটা ভেবে রেখেছি তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো, আমারও জানার আছে, সেটা হলো অনেক আমার মনে হয় মিসকনসেপশন তৈরি হয়েছে তন্ত্র নিয়ে। তো তন্ত্র বললেই আমরা সবসময় রিলেট করি, মানে জেনারেল মানুষ রিলেট করে
যে মানে জাদুটোনা যে ব্যাপারটা আছে, অনেক সময়ই আছে যে ও তন্ত্র জানে বা তন্ত্র সাধনা করে, এরকম বললে মানুষ একটু ওকে ভয়ই পায় যে আমার কিছু একটা খারাপ করবে নাকি বা কিছু, কেন কি মানুষ তো ভালো করতে যতটা পারে খারাপটা হয়তো বেশি করতে চায়, এরকম একটা আছে। তো তো এই যে জাদুটোনা তন্ত্র, এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি একটু বলো, মানে তন্ত্র আর জাদুটোনা কি একই না জাদুটোনাটা তন্ত্রের পার্ট, এই ব্যাপারটা আমাকে বলো। আচ্ছা, প্রথমে তো আই উড লাইক টু গিভ ইউ গ্র্যাটিটিউড কে আমাকে ডাকার জন্য। আমি নিজেকে তেমন একটা তন্ত্রের এক্সপার্ট বলবো না, বিকজ তন্ত্র একটা বৃহৎ, মানে বলতে গেলে একটা সমুদ্র মহাসাগর, তো তার মধ্যে হয়তো আমি 1%ই জানতে পেরেছি আজ অব্দি, বাট সেটাই আমার জন্য প্রচুর। তো একটা কথা দিয়ে স্টার্ট করবো, দেয়ার ইজ আ সংস্কৃত শ্লোক দ্যাট একম সতা বিপ্রহ বহুধা বদন্তি। That means there is one truth, but our masters, different masters have projected it differently. মানে একটাই সত্য, কিন্তু বহুভাবে এটাকে প্রদর্শন করা হয়েছে। So তন্ত্র is, as I told you already, কে প্রচণ্ড একটা ভাস্ট টপিক। তো তন্ত্র কি সাধারণত যেটা আমি বুঝেছি বা যেটা জেনারেলি হয় is it is আমাদের একটা ফিজিক্যাল বডি হয়, একটা স্পিরিচুয়াল বডি হয়। সো এই ফিজিক্যাল বডির সাথে স্পিরিচুয়াল বডির যে কানেকশনটা করা হয়, যে ব্রিজটা তৈরি করা হয়, এই টেকনোলজিটাকে বলা হয় তন্ত্র। তন্ত্র লিটারাল মিনিং হলো তান অ্যাজ ইন বডি, মানে বডি, ত্র অ্যাজ ইন এটাকে এক্সটেনশন করা, মানে টানা, এটাকে টেনে নিয়ে বৃহৎ করা, লাইক গোয়িং বিয়ন্ড। সো তন্ত্র, সো দ্যাট ইজ দ্য লিটারাল মিনিং অফ ইট। And basically Tantra came from, it is the very cosmic divine talk between Shiva and Parvati. So when Shiva is giving gyan to Parvati, it is Agama Tantra. And when Parvati is giving, talking, it is a conversation. She is giving some gyan to, not gyan, it is just a conversation, but they are exchanging. আমাদের জন্য সেটা জ্ঞান। হ্যাঁ, আমাদের জন্য সেটা জ্ঞান। So when Parvati is giving it to Shiva, that is Nigama Tantra. So there are two types of tantra. And আরো যদি মানে ভেঙে বলা যায়, যেটা আমাদের একটা সূক্ষ্ম বডি হয়, একটা স্থূল বডি হয়। সূক্ষ্ম বডি ইজ দ্য স্পিরিচুয়াল বডি, ওকে? আত্মা আর ফিজিক্যাল বডির মাঝখানে একটা বডি থাকে, দ্যাট ইজ সূক্ষ্ম বডি, অ্যান্ড ইট ইজ ইনভিজিবল, লাইক উই ক্যানট সি দ্যাট। আর আমাদের স্থূল বডি। সো দ্য কানেকশন বিটুইন দিস ফিজিক্যাল রেলম অ্যান্ড দ্য স্পিরিচুয়াল রেলম, or the stool body and the shushma body, that connection between that, the bridge which is making the connection, that is tantra. That's the tantra literal meaning jodi boli, technology. That is a technology to connect your physical body with the spiritual body. So yes, and spiritual body আর ফিজিক্যাল বডিকে ব্রিজ, মানে একটা ব্রিজটাই হলো আমার মনে হয় তন্ত্র, মানে ওই টেকনিকটা, how you make that is a technique, it's a whole huge process, সাধনার ব্যাপার আছে। yes. And coming back to your Kala Jadoo part, first of all, I would like to tell you that in Sanatan Dharma, we do not have this word called Kala Jadoo or, black magic. It directly came from the word black magic, right? Black magic থেকে এসেছে Kala Jadoo। Yes, so black magic actually came from that maybe colonial period. There was this Africans who used to get, the slave culture chilo tokhon, right? So people used to treat them as a slave. So African people der kache actually kichu chilo na, so they directly surrendered themselves with the spirit world. Like they used to go to their ancestors, they used to go to their spirit world. They connected that so that these people gets, their somehow they have to scare them off, right? So this African people started this concept ke death calling. So they used to surrender, I mean ওখানে গিয়ে শরণাগত নিল আর কি। সো দে অ্যান্ড ওদের অ্যানসেস্টার্সকে কল করতো, অ্যান্ড দ্যাট অ্যাকচুয়ালি bring the concept that this black people is doing something which is known as black magic. So the blacks used to do that, and they used to scare it off, like they used to do something. And অনেকে, there are many masters in black culture. I mean black bolte then again racism চলে আসে, but I am not meaning that. There's literal word black বলে তাদেরকে বলা হতো। So they from there it came hoodoo. So voodoo has again different tradition. It's a very অনেকটা মান্যতা আছে ওখানে আফ্রিকানসদের মধ্যে।
সো ওই কনসেপ্টটা এসছে এখানে। We do not have this thing. We have Shatakarmas, which is Maran, Mohan, Vasham, Stambhan, Uchchatan, all this thing. And to do all this thing, one must have to go through a lot of sadhana. Then you have to acquire siddhis. Then you will be able to perform. মানে এতটা ইজি না। এই যে মানুষ যত আমার কাছে অনেকে আসে বলে যে আমাকে কালা জাদু করেছে, আর কলকাতায় তো মোস্ট অফ দ্য পিপল, ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই কালচারটা, ইভেন ইন আসাম, লাইক পিপল আর লাইক কিছু একটা হলেই দে হ্যাভ দিস টেন্ডেন্সি টু ব্লেম আদার্স, কে আমাকে কেউ কালা জাদু করে দিয়েছে। এত ইজি না তো কালা জাদু করা। যখনই মানুষ আসে, ইউ নো দ্যাট আই ডু ট্যারো রিডিং, রাইট? সো বিফোর ট্রিটিং এনি person who is coming to me, I always go through a reading, দেখি আদৌ কি এটা সত্যি কিনা, whatever he is saying. 90% time it's not a kala jadoo, it's a nazar. Maybe nazar is very much real, মানে most of the time I'm নিজে nazar থেকে I'm very scared of. I have experienced a lot of thing in my life which nazar has like অনেক খারাপ করে, like you should be, everyone should be very aware. আমরা যে এক কথাই বলি যে নজর যেন না লাগে, এই ব্যাপারটাই তো, মানে কারোর খারাপ নজর লাগতে পারে। একদম। এই যে আমরা যে কথা বলে দেই যে আজকে আমি এটা করে আসলাম, ওই সেকেন্ড দিন আমরা সবাই অনেকেই এক্সপেরিয়েন্স করি যে ওটা আর হচ্ছে না, আটকে যায়। ঠিক, এটা আমার সাথে ইটস ভেরি রিয়েল। আই মিন ছোট ছোট কথা অনেকেই, আমার বাড়িতেও আমি প্রায় দেখি। It's normal. So it is always suggested ki keep close. I mean, you don't have to speak out the good news until and unless it's happening. Even বিয়ের কথাও অনেকে বলে। So তোমার যতক্ষণ না তুমি বিয়ের পিড়িতে বসছো ততক্ষণ বলে যে মানে কাউকে বলতে যেও না যে আমার বিয়ে হচ্ছে বা বিয়ে করছি। তো it's a say. তো এটা একটা ব্যাপার আছে, একদম তুমিও বিলিভ করো এটা? হ্যাঁ। So but kala jadoo which people is saying that এরকম হচ্ছে ওরকম, so that is not. That is most of the people are suffering from their own karma. It is তোমার কর্ম ভোগ করতেই হবে, তাই জন্য তুমি তোমার ভাবে যে আমাকে বোধহয় কেউ খারাপ করছে, হ্যাঁ আসলে তার সেটা কর্ম সে, because people nowadays are very forgetful, like ওরা ভুলে যায় যে ওরা নিজেরা কি করেছে, then when it comes back to them they are like I mean কেউ করেছে না, এটা তোমারই কর্ম তোমার কাছে ঘুরে আসছে, then তুমি নিজের পূজা পাঠ জপ ধ্যান করো, that will go off. You do good karmas, your bad karmas might pass off. Then again there's this concept of আমি অনেক পূজা পালি করছি তাও আমার কেন মানে আমার পাপ কর্ম কেন যাচ্ছে না, তাও প্রবলেম কেন যায় না। বাট there is this concept, okay, এখানে একটা গ্লাস আছে, এখানে একটা গ্লাস আছে, one glass is filled with your bad karmas, one glass is filled with your good karmas. It is never like তোমার গুড কর্মা যতই তুমি করো, দ্যাট ডাজন্ট মিন কে তোমার পাপটা তোমার ক্ষয়ে যাবে, তোমার পাপ ভোগতেই হবে। whatever karma you have done, like I mean whatever, like it's not only this না তোমার এই জন্মের কথা না, এটা আগের জন্মের কথা, বহু জন্মের কথা। আমরা একটা এই শরীর ধারণ করেছি মানে আমরা প্রচুর অনেকবার জন্ম নিয়েছি। ইটস নট দ্যাট কি আমরা একবারই জন্ম নিয়ে এসেছি, এবার প্রচুর জন্ম পাস করে আসছি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য রিজন উই আর হিয়ার ইন হিউম্যান ইয়োনিতে আমরা জন্ম হয়েছি। লাইক অনেক ইয়োনি পাস করে এসে, লাখ ইয়োনি পাস করে আমাদের হিউম্যান বডিতে জন্ম হয়, তাই জন্য এটাকে মহাজন্ম বলে আর কি, হয়তো আমরা কীট পতঙ্গ হয়ে জন্ম নিতে পারতাম। তো তোমার কর্ম মানে ডিসাইড করে যে তুমি কোন ইয়োনিতে যাবা, আর তুমি কোন বাড়িতেও ইভেন জন্ম হবা, কিরকম তোমার ভাগ্য হবে, কিরকম ডেস্টিনি হবে, কি দুঃখ তোমার সহ্য করতে হবে, ইউ ইয়োরসেলফ ডিসাইড দ্যাট বিফোর কামিং ইন টু দিস ওয়ার্ল্ড। তুমি যে আজকে কমপ্লেন করছো যে আমার লাইফে এত প্রবলেম কেন, ভাই তোর কাছে কোনো ছিল না, তোর কাছে কোনো অপশনই ছিল না আর ভালো, তুই এই অপশনটাই বেস্ট বলেই তুই ডিসাইড করে তুই এই জন্মে জন্মেছিস। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং, পিপল কমপ্লেনস আ লট, দে হ্যাভ আ টেন্ডেন্সি টু ব্লেম আদার্স। মোস্ট অফ দ্য টাইম কালা জাদু হয় না, আর যদিও বা হয় দেন দেয়ার ইজ আ হিউজ পারপাস বিহাইন্ড দ্যাট। কেউ যদি তোমার উপরে কালা জাদু করছে, নিশ্চয়ই অনেক বড় তুমি কারো ক্ষতি করেছো, বা কিছু একটা তার মধ্যে এমন রেজ তুমি পেদা করেছো যে তারা এসে তোমাকে আবার কালা জাদু করতে গেছে। বিকজ আজকালকার দিনে প্রচণ্ড ভণ্ডবাজিও চলছে এইসব জিনিস নিয়ে, অ্যান্ড ইট হ্যাজ এতটা হাইপড আপ হয়ে গেছে যে সবাই এই জিনিসটাকে নিয়ে মানে নিজের একটা ফ্লেক্স করার চেষ্টা করে, বাট ইট ইজ নট দ্যাট ইজি, আই উড সে। আচ্ছা, মানে হতেও পারে, কিন্তু পট করে যে হবে যে কেউ করে দিতে পারবে সেটা না, মোস্ট অফ দ্য টাইম এটা হয়ই না অ্যাকচুয়ালি। যত মানুষই আসে সবাই বলে যে আমার উপরে হয়েছে, তো আমি মোস্ট অফ দ্য টাইম বলি এরকম, অনেকে মানতে চায় না
that would hurt their own sentiment. Okay, if I tell them কে না এরকম হয়নি, they would be like এটা এরকম কথা না, but অনেক সময় এরকম ভাবে ট্রিটমেন্ট দিতে হয় যে হ্যাঁ ঠিক আছে হয়েছে বলে আমি অন্যভাবে ওদের ক্লেনজিং করিয়ে দিই, যাতে ওদের নিজের মাইন্ডটাই নিজে ক্লেন্স হয়ে দেন দে স্টার্ট বিলিভিং আদারওয়াইজ, তারপর ওদের নিজেদেরই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যায়। বিকজ ইটস অল অ্যাবাউট ইয়োর মাইন্ড। ইফ ইউ আর অলরেডি থিঙ্কিং দ্যাট আই হ্যাভ বিন ক্যাপটিভেটেড বাই অল দিস থিংস, তুমি অলরেডি নিজেই নিজেকে ক্যাপটিভেট করে রাখছো, তো বাইরের কোনো কিছু তোমাকে করার কিছু দরকারও পড়ে না। ঠিক ঠিক, ইটস অল আওয়ার মাইন্ড। আরেকটা কথা তুমি একটু আগে বললে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের কথা, আসামের কথা, এই জন্য আমি কথাটা বলছি, এর কোনো মানে কন্ট্রোভার্সির কথা না, একদম নর্মালি আমি ব্যাপারটা বলছি। আসাম বললেই কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে বিশেষ করে কামরূপ, যেটা আর কি আমাদের কামাখ্যা মন্দির আমরা সবাই মানে মানি, কিন্তু ওইখানেও বলা হয় যে এরকম শুনে মানে ছোট থেকেই শুনে এসেছি যে ওইখানে একটা বশীকরণের বিশাল ব্যাপার আছে। অনেক মানে তান্ত্রিকরা তন্ত্র সাধনা যারা করে, কামাখ্যা কি ওদের জন্য মানে খুব একদম একদম কামাখ্যা তো ওইটা কি হয়, বশীকরণটা তো আলাদা জিনিস তাই না? হ্যাঁ বশীকরণ দেখো, এই যে আমি শতকর্মর কথা বললাম, প্রথমে কামাখ্যার কথা বলছি। মা কামাখ্যার যে যোনি পীঠ, সেটা 51 পীঠের সব থেকে মেইন পীঠ, সব থেকে জাগ্রত পীঠ, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য মেইন প্লেস। যোনি মিনস দ্য প্লেস অফ ক্রিয়েশন, রাইট? সো যেখানে ক্রিয়েট হচ্ছে ওখানের পাওয়ারটা কত বেশি হবে, সব থেকে ক্রিয়েশন এনার্জি তো সব থেকে বেশি, রাইট? সো ইট ইজ সেড দ্যাট তন্ত্র সিদ্ধি কামাখ্যাতেই হয়। সো এভরি তান্ত্রিক হুএভার ইজ গোয়িং থ্রু দিস পাথ, যেই সাধনা করছে, কামাখ্যা মানে তুমি কোনো তীর্থপীঠ কোনো ঘুরে এসে কামাখ্যা দর্শনটা খুব দরকার হয় বলে, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য ক্রিয়েশন, ইউ আর ইনিশিয়েটিং সামথিং ফ্রম দেয়ার। অ্যান্ড যোনিতেই আমরা জন্মাই, যোনিতেই যাই, কিন্তু ইভেন দ্য চিতা যোগ কুণ্ড, দ্যাট ইজ অলসো কল্ড অ্যাজ আ যোনি, ইউ কাম ফ্রম আ যোনি, ইউ গো ইনসাইড আ যোনি, সো ইউ স্টার্ট ফ্রম দেয়ার। তো মা কামাখ্যা ইজ নোন অ্যাজ মোহিনী, শি ইজ দ্য enchantress, she is the controller, she is sammohan, যেই জিনিসটা মা কামাখ্যা, ষোড়শী, ত্রিপুরা সুন্দরী, this is the whole concept of again going into vidya, আমাদের যে স্কুল হয় শাক্তিজমে। সো মেইন কথা হলো যে মা কামাখ্যা is the devi of sammohan, like they can captivating you. সো ওখানে যায় মায়ের এনার্জিটা নেওয়ার জন্য। এনি তান্ত্রিক, দ্যাট ইজ আ কুন্ড ফর ইটস আ হাউ পাওয়ার হাউস ফর এভরিওয়ান। ইউ গো দেয়ার, ইউ ট্রাই টু গেট সাম অফ এনার্জি ওখান থেকে, তো সেটাই নিজেদের ওখানে যেতেই হবে। সো অবভিয়াসলি মারণ মোহন, এই যে জিনিস, যে ষটকর্মটা যে বললাম আমি, মারণ মোহন, স্তম্ভন, উচ্চাটন, বশ্যম, যাই হোক, সো এই যে বশীকরণ ব্যাপারটা, তো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ সাম কাইন্ড অফ বশ করার তোমার ক্ষমতা হতে হবে। তুমি যদি কোনো তন্ত্রটা কেন করে, সিদ্ধি পাওয়ার জন্য। সিদ্ধি মিনস পাওয়ার। হোয়াট ডু ইউ ডু উইথ দ্য পাওয়ার? ইউ try to help others with your power. If you're a powerful man, you have a lot of potential to help others, right? That should be the main agenda for any kind of sadhana. So when we are doing when you are talking about vashikaran, so মেইন কথা হলো নিজের ইন্দ্রিয়কে বশ করার জন্য वशीकरण was made. It is not for वश किसी और को वश करने के लिए. Now there is a technique, there is a process. How you वशीकरण के आगे নিজেকে বশ করার জন্য all this shatakarma is only, tantra is only to work within yourself. I told you it is just to do the physical body and spiritual realm এর সাথে কানেকশন বানানো, so that you can extend your consciousness কে আমরা এই ফিজিক্যাল বডিতে আটকে নেই। We are much more than this. তো আমি যেটা বুঝলাম সেটা হলো যে তুমি বললে বশীকরণ বা যেইটাই বললে বিদ্যাগুলো, এগুলো সব নিজের উপরে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্যই অ্যাকচুয়ালি পারপাসটা ওটাই, কিন্তু মানুষ অন্যের উপরে এখন অত ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করে। তো এটাই তো এতক্ষণ তুমি যেটা বললে, মানে এই ষট কর্ম যেটা থাকে সবকটাই লাইক মারণ, যেটা মারণ নিজের ইগোকে মারার জন্য, স্তম্ভন যেটা নিজের জেলেসি, নিজের ইন্দ্রিয়ে যে আমাদের কন্ট্রোলটা আমরা হারিয়ে ফেলি, এই এদিকে ওদিকে মন ভটকায়, ওই জিনিসটাকে স্তম্ভন করার জন্য, দ্যাট ওয়াজ স্তম্ভন। এই যেরকম বশ্যম, মোহন, এই সবগুলো মানে নিজের মাইন্ডকে আর নিজের শরীরকে আর কি কন্ট্রোলে আনার জন্য, that was the purpose of making this shatkarmas, but people are misusing it. अभिचारा বলে এটাকে, বিচার না করে অবিচার করে,
মানুষের ওপরে। সো পিপল আর গেটিং ভেরি মাচ দে আর কম্পেয়ারিং দেমসেলফ, কম্পিটিশন বেড়ে গেছে, মানুষকে দেখে জেলাস ফিল করে। সো অল দিস রিজনের জন্য মানুষ এগুলোর কি বলে ওটাকে মিসইউজ করে। আরেকটা প্রশ্ন ছিল, এটা মানে অনেক সময় আমি ভাবি আর কি, রাস্তা দিয়ে যখন যাই আসি, এটা তোমাকে বলি। সেটা হলো যে দোকানে বা যে কোনো জায়গাতেই আর বাড়িতেও হতে পারে যে নিম্বু মির্চি যে লাগায়, বা অনেক সময় ভূতের সিনেমা টিনেমাতে আমরা নিম্বু মির্চি গুলো দেখি। তো নিম্বু মির্চিটা তো কি মানে নজর না লাগুক এই টাইপের কোনো কনসেপ্টেই তো লাগায় না? হ্যাঁ, নিম্বু এন্ড মির্চি ইজ লাইক ইট অ্যাট্রাক্টস দ্য নেগেটিভিটি। হ্যাঁ, মানে নেগেটিভিটিটা তোমার কাছে না এসে যেন ওর টেনে। যেরকম দেখবে বাড়িতে নেগেটিভিটি আগে নজর ফজর লাগলে মারা ওই শুকনো লঙ্কা পোড়া দিত। তো মির্চি, the chili has the power to absorb negativity, okay, and then if you burn it ওটা উড়ে যায়। তো আগেকার দিনে নিম্বু is actually cuts it off, it cleanses. Nimbu is talk, right? So it cleanses. So nimbu mirchir combination is like whoever is getting inside the ওদের দোকানের ভেতরে যেই ঢুকছে, তো it will immediately absorb the negative যে কোনো যদি মাইন্ডসেট থাকে, and it gives them a stable mindset so that ওরা ভালো মতন করে মানে ব্যাপারে ওদের হেল্প করতে পারে। So whatever it is, বাট এই যে বাইরে ফেলে দেওয়ার কথাই জিজ্ঞেস করলে, আমি এখনো বাইরে ফেলারটা বলি নাই তোমাকে, আমি এটাই ভাবছিলাম যে মানুষ লাগায় ওটা ঠিক আছে, একটা কারণে লাগায় তুমি বললে। আমার প্রশ্নটা হলো যে এই যে রাস্তার মধ্যে যে ফেলে রাখে, রাস্তায় বেরোলেই দেখি সকাল সকাল মানে নিম্বু মির্চি লেবু মরিচ যেটা মানে পড়ে আছে, তো এটা কি মানুষ চায় যে আমার খারাপটা অন্যের দিকে যাক? অনেকজনকে দেখি আবার বাইকটাকে মানে টার্ন করে নিয়ে যায় যাতে ওটাতে চাপা না পড়ে। এখন ফোর হুইলারে তো এটা সম্ভব না, ফোর হুইলার তো উপর দিয়েই যায়। আমি বুঝি না এটা কি মানে মানুষের মেন্টালিটিটারই ব্যাপার কিছু নাকি? মেন্টালিটি তো হ্যাঁ, ওই এবার ওটা ফেলার হলে তো ড্রেনেও ফেলা যায়। হ্যাঁ, আমি ওইটাই বলছি, ফেলার হলে অন্য কোথাও ফেলা যায়, রাস্তার মধ্যেই কেন ফেলে? হ্যাঁ, বিকজ ইট ইজ অল অ্যাবাউট এনার্জি, নো, ইট ইজ অবজর্বিং ইট। তুমি কেউ যদি ওটার মধ্যে পাড়া দিল তো ওই এনার্জিটা ওর মধ্যে পাস অন হয়ে গেল। So when you are stepping onto that maybe negative energy কার কোথা থেকে কি absorb করেছো, that is getting in you. What will happen is like when you step onto all these things, you suddenly your energy gets একটু ডিস্টার্ব হয়ে যাবে, আর তুমি একটু নেগেটিভ, এটা হবে কিনা ওটা হবে কিনা, এই মাইন্ডের মধ্যে কনফিউশন पैदा হয়ে যায়। সো অ্যাভয়েড করা উচিত ওটাকে না টাচ করার জন্য। এবার লোকে কেন করে, মানুষ তো অবভিয়াসলি they don't যাবেও না, এবং কাউকে বারণও করা যাবে না যে আপনি ফেলবেন, একদম, তাই না? এটাই ব্যাপার। এইবার যেটা আমি নেক্সট বলতে যাচ্ছি সেটা হলো, তুমি বললে যে কেউ পট করে খারাপ করতে পারে না, আর খারাপ করার জন্য ওকে ওই লেভেলে যেতে হবে, ঠিক আছে, কিন্তু আমি মানলাম যে কেউ কারোর কিছু খারাপ করলো, আমি সেটাতেই গেলাম, কিন্তু বেশিরভাগ সময় দেখা যায় মানুষ বলে আমার উপরে কিছু খারাপ করেছে, এই করেছে সেই করেছে। এই খারাপ থেকে কি বাঁচার কোনো মানে নিজেকে সিকিউর করার মানে সেফটির কোনো কি মেজার্স আছে? কি করে নিজেকে বাঁচানো যেতে পারে এটা? হ্যাঁ, তো মেইনলি কি আমরা যে এই যে স্পিরিচুয়াল ওয়ে এটা আমরা নেই, হোয়াট ইজ দ্য পারপাস বিহাইন্ড গোয়িং ইনটু স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড? তন্ত্র, আমরা একটা মার্গ চুজ করেছি তন্ত্রতে যাবো। দের আর ডিফারেন্ট স্পিরিচুয়াল ভার্সনস, সো ইট ইজ জাস্ট টু প্রোটেক্ট আওয়ারসেলফ, রাইট? আমরা এই যে জাপ ধ্যান করি, সাধনা করি, সো হোয়াট ইট অ্যাকচুয়ালি আমাদের মধ্যে কি করে যে ইট ডেভেলপস আওয়ার ওন অরা, একটা নিজের বডির প্রোটেকশন শিল্ড থাকে, উই হ্যাভ, ওটা ন্যাচারালি বিল্ড থাকে, যে আমরা কোনো কোনো জায়গাতে আমাদের ইনটুইশন প্রচণ্ড বেশি কাজ করে, আমরা এই জায়গাটা যাবো না। যেরকম তুমি ড্রেন দেখলে ওইদিকে তো পাটা বাড়াবে না পড়ার জন্য, সো ইনটুইশন কাজ এনার্জি লেভেলে করে, যে তুমি ওই জায়গাটাতে বুঝে যাচ্ছ যে আমি ওইখানে যেতে চাই না, সো automatically your atma will drag you out from that place, your soul will not allow that. So you should go into spirituality, you should, আমি বলছি না যে পুজো পাঠ করো অনেক কিছু, বাট at least be conscious about yourself, নিজেকে অতটা ছোট মনে করতে নেই যে আমাকে এত ইজিলি সবাই কিছু করে দেবে, তো you should be brave, উইল পাওয়ারটা দরকার, উইল পাওয়ার, ব্রেভ, God only helps the brave soul, তুমি যদি নিজে টিমিড হও তাহলে actually you are not getting the focus of any cosmic or divine energy. When you are brave enough, you are expanding your aura, তোমার যে naturally energy টা আছে ওটা it gets expanded. When you speak loud, when you walk with confidence, তোমার নিজের aura বেড়ে একটা অনেকটা জায়গা ক্যাপচার করে নেয়। When you can see that ওই সব জিনিস, I mean you have to have a divine vision
ডিভাইন ভিশনটা কি করে আসবে, দেন ইউ হ্যাভ টু ডু ইয়োর জাপ, সাধনা, ত্রাটক, ধ্যান, এইসব যে কনসিস্টেন্সি ডিসিপ্লিন ভাবে যারা করছে তাদের এইসব দিস এই কসমিক যে এই ব্যাপারটা যে তুমি ডিভাইন দৃষ্টি যেটাকে বলে ওইটা বাড়ে। তো ইউ ইমিডিয়েটলি হ্যাভ দিস নিজের কনসিয়াসনেস লেভেল যে আমি এই জিনিসটা আর কি হোয়াট ওয়াজ দ্য কোয়েশ্চেন, মানে কি করে নিজেকে সেভ করে বাঁচানো কি করে? হ্যাঁ, সো first of all the primary জিনিস is like you do your own practice, you do your own conscious level, that you stay brave and you don't জেনারেলি আমরা মানুষকে হার্ট করে দিই, তো ওইসব বলার থেকে অ্যাভয়েড করা উচিত। নিজের কাজ নিজে ঠিক করে যাও, নিজের কাজ নিজে ঠিক রাখো, বেশি ভয় পাওয়ারও দরকার নেই, একদম নিজের রাস্তায় নিজে ঠিক থাকো, কর্ম নিজে ঠিক রাখো, আধা তো ওখানেই ঠিক হয়ে যায়। আর ইফ ইন কেস দের আর পিপল হু আর ভেরি মাচ জেলাস, কোনো কিছু করছো না স্টিল অনেকের হয় এরকম, তো আই হ্যাভ নট টোল্ড ইউ কে একদমই আনরিয়াল না, ব্যাপারটা হয়, যেটা হয় সেটা খুবই ডেঞ্জারাস লেভেলে হয়। তো অনেকে প্রেত দেখতে পারে, হেন দেখতে পারে, দিজ আর ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস লাইক। তো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ লাইক এগুলো তো রিয়েল জিনিস, তো ইউ শুড বি কনসাল্টিং সামওয়ান হু ক্যান রিমুভ অল দিস থিংস। তো তোমার যদি ব্ল্যাক ম্যাজিক হয়েছে তোমার ওপরে, বা আবার ব্ল্যাক ম্যাজিকই বলছি যে বিচার হয়েছে তোমার উপরে, তো ইউ শুড বি থিঙ্কিং অ্যাবাউট রিমুভিং দ্যাট and protecting yourself. You should never think about কে আমি ওকে আবার ঘুরিয়ে ওই জিনিসটা দেবো বা ওর আবার বাস লাগাবো, সো এইভাবে মানে ভাবাটা ঠিক নয়। ইউ শুড কনসাল্ট করা উচিত নিজেকে প্রোটেক্ট করার জন্য। ইউ ক্যান ডু ডিফারেন্ট হাভান্স, ডিফারেন্ট অনেকের এই হয় কি যদি অনেক সময় তো ব্ল্যাক ম্যাজিক নাও হতে পারে, বাস্তুর প্রবলেম থাকে, তো কোনো জব হচ্ছে না, এই কোনো কিছু কাজে যাচ্ছে তা নানানবার আটকে যাচ্ছে, স্ট্রাগল করছে, এইসব জিনিসের মধ্যে মোস্ট অফ দ্য টাইমে আমরা দেখেছি যে বাস্তুর প্রবলেম থাকে বাড়িতে। ওইগুলো জিনিস চেক করানো এক্সপার্টকে দিয়ে, যারা ভালো মতন এক্সপার্ট জানো তাদের কাছেই যাওয়া। নর্মালি আজকাল প্রচুর এইসব আছে ভণ্ডামি, তো ওগুলোকে একটু অ্যাভয়েড করা উচিত। সেটার জন্য নিজের একটু কনসিয়াস লেভেলটাকে ডেভেলপ করা উচিত। একদমই মূর্খ যারা হয় তারা আবার বিপদেই পড়ে গিয়ে, না মানে একদম এই স্পিরিচুয়াল লেভেলে যারা একদমই আমি মানি না, আবার আবার তোমার প্রবলেমের সময় তোমার দরকারও পড়ছে, একদম আমি মানি না, আবার কেউ যদি বলে মনটাও কুতকুত একটা শুরু হয়, কিছু হলো নাকি। তো প্রথমে নিজের একটু স্টাডি করা উচিত, তারপরে এগুলো জিনিসের মধ্যে স্টেপ ইন করা উচিত। কেন কি অনেকটা কশিয়াস থাকা উচিত এই জিনিস। আমি নেক্সট সেগমেন্ট যেটাতে যেতে যাচ্ছিলাম সেটা হলো, তুমি যে আজকে তোমার সাথে যে আমি কনভারসেশনটা করছি, যেহেতু তুমি তন্ত্র নিয়ে তুমি আগেই বললে 1% বা যতটাই হোক, তাও তো তুমি আমার থেকে অনেকটা বেশি জানো। আরে তন্ত্রর ব্যাপারটা কি বলে তো, ইটস লাইক আ লাইফ টাইম। আমি যে তন্ত্রর বিষয়টা ইন্টারেস্টেড, না ইটস লাইক আই এম টকিং অ্যাবাউট দিস থিং, I got into this, I am doing my sadhana or japa or whatever it is, I have been doing this from my last lifetimes, এটা এই জন্মের বিষয় না, নিশ্চয়ই আমার পূর্বজন্মের কোনো কানেকশন আছে, তাই জন্য আমি এই বিষয়ে কথাও আজকাল বলছি। বা তোমারও আছে যে তুমিও এই জিনিসটা নিয়ে চর্চা করছো, মানে চর্চা মানে ইভেন ইউ আর ডিসকাসিং, তোমার কানে যে আসছে এগুলো কথা, অনেক there are many people who are not even, they don't even know regarding all this, right? They are very much বা জানারও তো প্রয়োজনও মনে করে দরকারও পড়ে না। তো obviously this is not 1% কি, আমি জানি না আমি কত পার্সেন্ট জানি, আমি কি করে বলবো না। আমি কোয়েশ্চনটা এটা ছিল আমার, যে তোমার যতটুকু পার্সেন্টই হোক, যতটাই জানো, যে এই যে তোমার এখন অবধি এই তন্ত্র নিয়ে এই জন্মের কথা বলছি, এই জন্মে এখন অবধি তোমার জার্নিটা ব্যাপারে যদি কিছু বলো, কি কি তুমি করেছো বা কিভাবে শুরু হলো? মানে তুমি বললে মুম্বাইতে তুমি মাস্টার্স করেছো, রাইট? তো তখন কি তোমার মাথায় এই ব্যাপারটা এসেছে? তখন তো আসেনি না, অ্যাকচুয়ালি তখনই এসেছে। হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ লাইক ইউ কত বছর হলো, মানে কবে থেকে কি আসলো এটা একটু বলো। ইটস সিন্স 2015 অ্যাকচুয়ালি। আচ্ছা, সো অলমোস্ট 9 years 9-10 years it would be। 2015 এর আগে অতটা ছিল না। না অ্যাকচুয়ালি কি বলতো, আমার বাড়িতে ছোটবেলার থেকে আমার মায়ের খুব পুজো পালি, আমাদের বাড়িতে খুব পুজো হয়, সো পুজো হয়, আর আমার মা না মন্ত্র যখন পড়ে অনেক পাঠ করতো মা, চণ্ডী পাঠ, পাঁচালি ভাচালি যাই করুক আর কি, তখন যাই পুজো করতো সে খুব জোরে জোরে পাঠ করতো, হনুমান চালিসা। ইটস লাইক আমার শুনে শুনে আধা মন্ত্র মুখস্থ হয়ে গেছিল ওই ছোটবেলাতেই, মানে ক্লাস যখন আমি 3, 4, 5, 6 এই ক্লাস 10, 11, 12 অব্দি যতক্ষণ বাড়িতে ছিলাম, ততক্ষণ আমার শুনে শুনে একদম ঝরঝরা মানে চণ্ডী পাঠও মুখস্থ হয়ে গেছে। তো পয়েন্ট ইজ দ্যাট তখন থেকেই হয়তো শুরু, মানে ইনিশিয়েশনটা ইজ অলওয়েজ ফ্রম মাই মাদার।
and then what happens is like there is a saying ke spirituality te tarai jay jara already in a living zone. You have seen hell in your life. Okay, so heartbreak মানুষের হয়. So when there is heartbreak, we start questioning ourselves কে কেন হলো, আমি কি করেছি, আমি তো খারাপ করিনি, why does it happen? You start questioning your own existence, right? ওই existence কে question করতে গিয়ে then I got into this কে to calm your mind you should do meditation. And this thing clicked me so immediately ke আমি যখন মেডিটেশনে বসা শুরু করলাম, within 1 week I used to get vision. I don't know, maybe আমার ওই বললাম না past লাইফেরই কানেকশন ছিল, আদারওয়াইজ তো এত তাড়াতাড়ি ক্যাচ হয় না. I used to get visions and মানে লোকালিটির ভিশনস পেতাম. আমি ওখানে যেতাম, যখন দেখতাম সেম জিনিস আমি আবার দেখতে পাচ্ছি ওখানে. মানে ধরো একটা বাজারের কোনো একটা কিছু সাজানো আছে ওই দিনে, এখানে একটা জামা বা ওখানে একটা বেলুন, ওই সেম জিনিস আমি মেডিটেশনে দেখতে পারবো. আবার নেক্সট স্টেপে যখন যাচ্ছি, যখন বারবার এই জিনিসটা রিপিট হতে থাকলো, আই স্টার্টেড গুগলিং. অবভিয়াসলি উই অল ডু দ্যাট, রাইট? মানে আমাদের সাথে কিছু সিমটম হলে আই গুগলড ইট. আই গট টু সি দ্যাট অনেক সাইকিক মানুষের এসব জিনিস হলো. হোয়াট ইজ সাইকিক, what is empath? I started researching all these things. So যখন পড়লাম জানলাম that I can relate all these points ke this happens to me. যখন একটা মানুষ আমার সামনে আসে কিছু বলতে যায়, তার আগে আমি বুঝে যাই অ্যাকচুয়ালি ওর কি মাইন্ডসেট চলছে বা কি চলছে, ও কিছু বলছে তোর ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি হতে পারে, ও যে দুঃখ পেয়েছে কেন পেয়েছে, মানুষ কিসের জন্য ওকে দুঃখ করতে দিতে পারে, এভরিথিং গেটস ইন মাই মাইন্ড. ইটস নট কি আমি জানার চেষ্টা করছি, it just comes to me very easily, এই যে জ্ঞানটা. I don't know how, but তখন থেকেই then what happened is আমার সাথে একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল. there's a very renowned I mean tantric who is there, who stays in Himalaya, অনেকেই জানে. I don't want to take name, but I met her in Mathurang in Maharashtra. মানে উনি মহিলা? She is a mahila. অনেকে চেনে. She has a very big dreadlocks and all. So what happened is like I went with my friends Mathurang ঘুরতে গেলাম. তো we were sitting এক জায়গার মধ্যে. তো there was this group bonfire হচ্ছিল. তো bonfire-এর মধ্যে সবাই বসছিল and there was this lady sitting. তো আমি ওনাকে দেখে like ওনার looks দেখে I was like always interested on these things. তো আমি গিয়ে বসলাম and she was saying something on elements, like এই যে 5 element পঞ্চতত্ত্বর কথা বলছিল. তো I said something that just a small thing that এটা তো ইস্টে থাকার কথা এরকম ভাবে, this is এই এলিমেন্টে পড়ে. সো তো আমার দিকে তাকালো, বললো you seem to be a very young age, how do you know that? আমি বললাম I don't know, আমার ইন্টারেস্ট আছে. তো উনি আমার দিকে না এরকম ভাবে তাকিয়ে থাকলো অনেকক্ষণ তাকানোর পরে বলছে you come with me. এবার কাম উইথ মি বলে সে এবার আমার যে বান্ধবী ছিল সে বলছে আমিও যাবো তোর সাথে. ঠিক আছে চল. তো উই ওয়েন্ট টু হার রুম অ্যান্ড শি ওয়াজ এ ট্যারো রিডার হারসেলফ. অ্যান্ড সো হোয়াট শি ডিড, তুমিও তো ট্যারো রিডিং করো? এখন করি, হ্যাঁ. তো আমি আপনাদেরকে বলতে চাই ও ট্যারো রিডিং করে, তো লিংক বা আমি দিয়ে দেব. একটু ইন্টারাপ্ট করলাম কারণ পরে আমি ভুলে যেতে পারি. তো তুমি কন্টিনিউ করো. হ্যাঁ তারপর ঠিক আছে. সো ট্যারো রিডিং করি, কিন্তু এখন তো মানে ওই আর কি গুরুর আদেশে আই এম নট ডুইং ইট ইন আ ভেরি আই মিন পাবলিকলি অতটা করি না. হ্যাঁ, বাট যারা অলরেডি নেয় আমার থেকে দে কামস টু মি. ঠিক আছে, ওই দিনের ব্যাপারে তাহলে যাচ্ছি আমরা. তারপরে তুমি গেলে? হ্যাঁ. সো হোয়াট ইজ শি আমাকে নিয়ে গেল. তো আমরা ওখানে বসলাম and what she did was like I don't know, she pulled out a card and the card which came up was the Empress. ठीक है. And the second card she pulled out was the High Priestess, and this 2 card is very rich in tarot, the whole I mean যদি যারা জানে tarot হিসেবে, তো এই দুটো কার্ড খুবই important card because this represents that you will be going into a occult field and there would be a huge success if you go there and you have that potential to behold all this thing. So she told me ke सही है बच्ची, तू साधना कर, माता का साधना कर. She told me this thing and I had no idea के साधना. Everyone starts in spirituality, I would tell you. आगे की चलो, Freemasons चलो, Illuminati, all these things, right? So I also started because I was doing my masters and all this thing, Luciferism, Satanism, all these things I studied, witchcraft and all, ki hoy ki na, because this is into occult industry and people do not
ওখানে আশেপাশে কেউ ছিল না যারা জানে, তো অল আই ডিড ওয়াজ লাইক স্টাডি বুকস কিনলাম, অ্যান্ড আই অবজার্ভড দ্যাট কি আমার ইন্টারেস্ট আছে, অ্যান্ড তাই জন্য আমার উইদিন 3-4 মান্থস আমার এত এত বই, এত এত ক্রিস্টালস, এইসব কি করে যে জোগাড় হলো আর আমি কি করে যে কিনলাম এত জিনিস সব, মানে ইট জাস্ট কেম টু মি অ্যাজ আ ফ্লাডের মতন চলে এসছে। সো আই অলসো ডোন্ট নো কি করে হলো, বাট আই ওয়াজ মেন্ট টু বি হিয়ার, দ্যাটস দ্য রিজন আই এম হিয়ার, দ্যাটস হোয়াট আই থিংক। সেটা একটা তোমার টার্নিং পয়েন্ট ছিল। হ্যাঁ, যে উনি যে আপনার মানে গুরু মাতাই বলতে পারি আমি। হ্যাঁ, সে মেবি she was the one who showed me the path. She never initiated me, উনি আমাকে কোনোদিন দীক্ষা দেয়নি, আচ্ছা, তো বাট she showed me the path. মানে ওখান থেকে একটা টার্নিং হয়। একদম I took it very seriously after that. এখন তোমার কি কোনো মানে পার্টিকুলার কোনো গুরু আছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এবার তন্ত্রতে গুরু গুরুর ছাড়া নাম আমি বলবো না, যে গুরুর নাম নেওয়ার দরকার নেই, কিন্তু আমি জানতে চেয়েছিলাম যে গুরু আছেন কি। হ্যাঁ দেখো, এবার গুরুর সন্ধানেও একটা ব্যাপার আছে, সেটা তো পরে গুরুর সন্ধান বলে আমি এখনই প্রশ্নটা তাহলে করেই ফেলছি, যেহেতু গুরুর কথা উঠলো। এখন এই সময় যখন এই যে সবাই তন্ত্র নিয়ে কথা বলছে, আগেই বললাম আমি বিশাল একটা হাইপ, সবাই বলে যে তন্ত্র তন্ত্র, আমাকে অনেকজন বলছিল তন্ত্র নিয়ে একটা পডকাস্ট বানাও, তাই তখন ভাবছিলাম যে তোমার সাথে কথা বলবো। যাই হোক, তো তন্ত্র বললেই যেরকম জাদুটনা, ওরকম গুরু বললেই কিন্তু আমরা মানে এটা অনেকেই খারাপ ভাবে নেবে, কিন্তু আমি জাস্ট প্র্যাকটিক্যালি বলছি, আমি কারোর এগেইনস্টে বা পরে বলছি না, যে একটা যে ভণ্ড সাধু বলে যে একটা কনসেপ্ট, সাধু দেখলেই আমরা পট করে যে সাধুকে বিশ্বাস করেও কোথাও একটা করতে পারি না, কেন এত কিছু আমরা শুনি, এই ওয়েব সিরিজ বানানো হচ্ছে, সিনেমা বানানো হচ্ছে, সব এই গুরুদের এগেইনস্টে, ঠিক আছে, যে ওরা সামনে দেখাচ্ছে ওরা সাধু, পিছনে হয়তো ওরা খুব বাজে কাজ করছে। এই যে গুরুকে চেনা বা গুরুর কাছে গিয়ে গুরু কি সঠিক গুরু নাকি সে ভুল দিকে নিয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে আমি বলছি যে মেয়েদের জন্য একটা গুরুর কাছে যেতে তো সবাই একটা ভয় থাকে, আমি কোনো খারাপ দিকে যাচ্ছি না, তো এই ব্যাপারে মানে কি করে, তোমার সাথে কি এরকম কিছু হয়েছে কখনো নাকি, এটা যদি একটু বলো। হ্যাঁ, সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম, তো আমি এই জিনিসটা একটু গুছিয়ে বলতে চাই। অবশ্যই, যে মানে তুমি যদি গুরুর সন্ধান, তোমার মনে হচ্ছে যে তুমি এই রাস্তায় যাবে, তো গুরু তো খুবই দরকার, গুরু ছাড়া কিছু নেই, অবশ্যই দরকার, গুরু ছাড়া তো গুরু তো ভগবানের উপরে, অবশ্যই, ঠিক আছে, বলাই হয়েছে যে গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু, একদম, মানে গুরু যা বলছে তাই তোমার শুনতে হবে। তন্ত্রতে তো মানে গুরু কি বলবো, মানে এমন জায়গায় যে তুমি আর কিছু তোমার থিঙ্কিংই নেই নেক্সট। হ্যাঁ, তো গুরু তো প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, বাট আজকালকার দিনে কি হচ্ছে যে এক্সাইটমেন্টে যে আমরা শুরু করবো এই জার্নিটা, বিকজ দিস ইজ হাইপ জিনিস না, ট্রেন্ডিং চলছে, সবাই ট্যারো রিডিং করছে। আমার মনে হয় এই মানে তুমি যে বললে একদম ঠিক, মানে মানুষের এক্সাইটমেন্ট আর একটা তাড়াহুড়ো, তাড়াতাড়ি করে আমি কি করে শিখে ফেলবো। হ্যাঁ, বাট দেয়ার ইজ আ ওয়ার্ড সেইং দ্যাট ইউ নো গুরু arrives when you are ready. मतलब when ठीक समय when the student is ready, the teacher appears. There's a say regarding this. So you need to focus on yourself again. কে নিজেকে পাত্র বানাও যে তোমার জন্য সঠিক গুরু আসবে। এবার তুমি যদি কিছুই নিজের ওপরে চর্চা করছো না, কিছু এফর্ট দিচ্ছ না, কোনো নিজের লাইফে কোনো ডিসিপ্লিন নেই, তাহলে তুমি ভুলভাল গুরুই অ্যাট্রাক্ট করবে। সো এবার আমারও হয়তো ভুল ছিল, আমিও ভুল লোকের পাল্লায়ও পড়েছিলাম, তারা ভুলভাল পথে নিয়ে যাবে তোমাকে। তো I actually got matlab there is a lot of spiritual exploitation going around regarding females. Okay, females are considered as to be Shakti, right? So when a female who is strong in her mind, who is bold and is strong enough to do changes, তাদের যদি মেন্টালিটি খুবই স্ট্রং হয়, তো all these people who are there in the spiritual world, they actually looks after good energy, like strong energies, just so that they can implement it in their work. There is a concept called Bhairav Vairavi Sadhana. Okay, there is a very last form of sadhana in Sri Vidya. So it is Chakra Sadhanate. তো ওই জায়গাটাতে গিয়ে আজকালকার দিনে এটাই এক্সপ্লয়টেশন হচ্ছে, যে সব মেয়েকেই সব গুরুরা ভৈরব ভৈরবী বানানোর জন্য উঠে পড়ে হয়ে গেছে। ইট ইজ ভেরি কি বলবো, খুবই দুঃখের ব্যাপার যে লোকজন এটা বোঝে না। অ্যান্ড অনেক মেয়েদের বলা হয় যে তুমি খুবই তোমার মধ্যে অনেক এনার্জি আছে, তুমি আমার ভৈরবী হয়ে যাও, তুমি আমার সাধন সঙ্গিনী হয়ে যাও সারা জীবন, তো উই উইল জাস্ট গো টুগেদার অ্যালং উইথ দিস। অ্যান্ড অনেক মেয়েরা ভাবে যে না, সত্যি আমার মধ্যে কোনো এনার্জি আছে,
So let's just go along with it. And what happens in that process, you will be getting exploited, your energy will be taken off, sexual exploitation so হয়. সো এরকম চক্করে, এরকম একটা গুরুর চক্করে আমি নিজেও পড়েছিলাম. Actually I only contacted him because of maybe আমারই খুব ইয়ে ছিল না, এক্সাইটমেন্ট. I told you. So ওনাকে ইউটিউবে দেখেছি আমি, অনেক প্রবক্তা আর কি, মানে অনেক বলতো রিগার্ডিং তন্ত্র. So I thought of contacting him. তো আমি ওনাকে কন্ট্যাক্ট করে বললাম যে I am into all this thing, আমি crystal healing and all this শিখেছি. And when you say crystal healing shikechi and all this, they already knows that you are doing meditation, you are doing your chakra sadhana, I mean the 7 chakra kundalini sadhana, all this. I was doing it because otherwise to tomar kono consciousness level tomar increase hobe na. So I discussed with him, and now I told him ki ami halka bhabe korchi, I need a guru to guide me along this path. He told me, first of all he told me theek hai, I will test you and all this thing, and then I'll tell you, hey, can you come down to Kolkata? So I went. So what happened is like, then to puro process chollo, ei oi uni amake dikha dilen hana tano. এবার তারপর কি হলো যে কয়েকটা জিনিসে I got এত তাড়াতাড়ি ফাস্ট প্রসেস হচ্ছিল, তো my intuition started doubting ke why is it going so fast, এই আমার এই অভিষেক হয়ে গেল, ওই অভিষেক হয়ে গেল, একটার পর একটা. there are steps in sadhana. You do a few sadhanas, then you cross it, and then you are being initiated in a different pad. Okay, it's a Shakta Abhishek, there are Purna Abhishek, then there are Rajya Abhishek, Maharajya Abhishek, Samrajya Abhishek, Mahasamrajya. All these things are there. You have from one pad to another pad, there are lots of sadhanas. You have to do single wise. Like, then there are siddhis allotted with all these things, powers. So I did all this thing, whatever he guided me, because I was true to myself, I was true to my sadhana. I learned a lot from this path. Even বলে না যে মানে যদি তুমি তোমার মাইন্ডটা মানে অনেকে ভটকাতেও চেয়েছে, কিন্তু আমি ভটকাইনি, because I was true to my path. তো আমি ওই জিনিসটা আমার শেখা অনেক হয়ে গেছে ভুল রাস্তাতে গিয়েও, কিন্তু ওই লোকটা আর কি, he had a wrong intention regarding me. So initially I thought ke acha amake to initiate korecho, to maybe he is my guru, so I have to, like, I should not question whatever his intention is. amar jodi asche tar mane amari bhul. I used to blame myself. Then pore giye bujhte parlam, because আমিও রিসার্চ করা শুরু করলাম যে what happens actually. দেখলাম না এরকম কিছু না, you can actually whatever your intuition is saying, সবার প্রথম তো ওটা ধরতে হবে. তো আমি দেখলাম যে না, he is actually আমার ওই জায়গার থেকে ভটকাচ্ছে, আমাকে সাধনার থেকে অন্য রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে, and he is trying to take my energy off. So what I did was like, I tried to get off. ठीक है, I was praying to God. I did nothing. I prayed to God, I don't know, you show me the path. I don't know, you take it off from here. I don't know, maybe I'm wrong, maybe he's right, but I am not feeling it right. So show me the path, what it is. What happened is like, actually ভগবান যদি বলে, আর আমি না, আমার মনে হচ্ছিল যে আমি হয়তো ভুল গুরু চুজ করেছি. সো হোয়াট আই ডিড ওয়াজ, আমি গুরু মন্ত্রই জাপ করতাম বেশি করে. দেন আই ওয়েন্ট টু কাশি, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য মোমেন্ট এভরিথিং চেঞ্জড. কাশিতে গিয়ে I was sitting in Manikarnika Ghat, and I was doing my jap of Guru Jap. And what happened is like, I met somebody, and he is also a very पहुंचा हुआ तंत्र मार्ग में, हाँ, उनी गुरु. So Guru as in now, he is not, আমি জানতাম না ওনাকে, আমি চিনতাম না, but I have heard about him a lot. সো ওনাকে দেখলাম, উনি ওখানে, আমি যখন আমার জাপ শেষ করে চোখ খুলেছি, দেখছি নিচে ওই ঘাটে, শ্মশান ঘাটের ওখানে উনি বসে আছে. I went to him and I told him, I am starting my sadhana, I just want to touch your feet. So he told me, why do you want to touch my feet? It's a very interesting story. Even he himself asked me ke bol ei golpota. He's very jolly kind of a person. So what happens, like, I told him that I want to touch it. He asked me, why did you came here? Why? What's the need? Why? Mere se kyun lena hai aapko? So he actually never speaks Hindi. He is he's a Malayalam person. Achha. So he speaks in English.
So he said, why do you want to take it? I was like, no, I just wanted to see you because everyone is scared of you. Everyone is afraid of you. I just want to see what is scary about you. So he asked me, you're not scared of me? I was like, no, I have done nothing to you. Why would I be scared? So he said, interesting. So he told me that, okay, fine. Then he told me few things which nobody knew in my life. Never shared with nobody. Okay, he told me that you did this, you did that. And I was like shocked. How can he tell me? So I was all mantramugdha and I was crying sitting there. I had no sense that I'm sitting in a cremation ground. I was sitting in the ash. Okay, and then there was this dogs and everyone was there here and there. I'm scared of dogs, and though at that point of time I lost all the senses ki amar eidike eidike kukur boshe ache, amar kono bhoyo lagchilo na. He was sitting here and I was sitting here. He told me, okay, fine, you come tomorrow. Tomorrow is Ashtami, you come there and I'll have a puja, you see the puja, and then you can take the blessings. Say okay. So next day I had a train. I had amra train keno cancel kore debo ekta log bollei na. I did that. So I cancelled my train. I had my friends with me. They went off. I stayed back. So ami theke gelam, and then পরের দিন পুজো দেখলাম. Then I came back কলকাতাতে. So what happened is like, now what is happening here is like there's a fight between me and this person who actually initiated me. He told me, no, this is not going. He went into a very business perspective that you are not doing it right way. You cannot charge less amount of money. So I was like, I actually spoke up to his face. It's like, why do you do so much of money? Aren't you like, তুমি কি সাধক, আপনি কি সাধক না যে আপনি এরকম ভাবে পয়সা কেন করেন? Though there is a very necessity of money, but then if you are excessively needy, greedy about these things, then there is a question arises. So I bollam, then he got very furious and he told me, no, you actually went to Kashi and you are thinking you are a very big thing. So that's the reason. He told me that he actually put some kind of allegations towards me, and I was very much like, why is this person doing me? And I left him. I just told, I'm not gonna stay here anymore. This is like an insult to me. I'm going. So I went off. Okay, and then what happened is like, this person started doing abhichara again on me. I was not able to sleep. Whenever I'm closing my eyes, I'm seeing pret, like very scared faces. I'm trying to chant Hanuman Chalisa. I'm not able to do that. I would just like, I'm puro mukhosto jhorjora amar, kintu ami bolte parchilam na. And all these things were happening, and I was very confused, and I called that person, the Kashi Swami. I said, Swami, I'm very scared now. I'm like, what is happening with me? Then he told me, now you understand why people are scared of me. I cleanse people's karma. He is actually known as the walking Kal Bhairav of Kashi. Achha. So he has like goosebumps. But then he told me that now you know, right, why people are scared of me. It's not that I have a scary look or I sit on the fire. He actually sits on fire, and a cremation ground, even if you go today, you will see he's sitting in Manikarnika Ghat in the burning fire. It's like, he has no sense of fire. I'll show you pictures. He keeps, here he will keep lots of kapoor, and it will burn, and his hairs don't burn. It's amazing. I don't want to say it on the camera, but it's too much for me to take at that point of time. It was. Later I got to know what power he holds. So he told me then that now you don't worry, it will pass off. This is what you were asking from mother, right? He told me. I was like, wow, how does he know all these things? And then it's like, yeah, it's like, so it will go off. Don't worry, just trust the process. You eat, you sleep. Now you don't have any work. You eat, you sleep, you do your japa, and your day completes there. You do nothing. Within 1 month, I did not, আমি ঘরের থেকে বেরোইনি, আমি ঘরের মধ্যে বসেছিলাম 1 মাস। আমি খালি জাপ করেছি, খাবার বানিয়ে খেয়েছি আর ঘুমিয়েছি, ঠিক আছে? This is what I did. Within 1 month, I got a very amazing job in Bangalore. I went off from that place. আমি ওখানে চলে গেলাম ব্যাঙ্গালোরে. Then I started
there with my job, and also sadhana I was carrying forward. Then he initiated me with a mantra, and that mantra took me in a different level, and a lot of things happened to me. He always said, okay, don't show me your, drama. Show me your Rama, Rama as in your inside this power, drama mat dikhao mujhe. You kill all your egos. You make your ego zero, which is impossible for a normal human being. But then, yeah, we're just all trying to reach there. দারুণ স্টোরি, মানে তুমি চুপচাপ হয়ে গেলাম একদম, যে মানে অন্য একটা জায়গায় চলে গেছিলাম। আমারও মানে আমার একটাই কোয়েশ্চেন ছিল, এটা হলো তোমার যে সেই গুরুটার কথা বললে যে একটু এক্সপেক্ট করার চেষ্টা করছিল, কোথায় ছিল, মানে কোথায় থাকতো? He is from Kolkata, but I should not actually reveal. I have already reported him. করতে বলছি না, আমি শুধু লোকেশনটা জানতে চেয়েছিলাম। যাই হোক, এটা তো মানে কি বলবো, এটা মানে ওই যে বললে, so this was my experience, but actually কি হয় কি, like people should not go into this at all, when until and unless you are very sure that I want to go into this path. Just getting into sadhana is not like, it's not all love and light. মানে it's not that কে প্রচন্ড সব ভালো 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 হওয়া শুরু করে না। যখন তুমি সাধনার পথে যাচ্ছ বা স্পিরিচুয়াল ওয়েতে যাচ্ছ, এভরিথিং উইল স্টার্ট টু ক্রাম্বল, আচ্ছা, এবার তোমার স্টোরিটা শুনে তো মানে কি বলবো, গুরুর ব্যাপারটা যেটা বললে, এটা তো এখন আমি এটা নিয়ে ভাবছি। তো যাই হোক, এইবার আমি আসবো যে এই যে তন্ত্র আর সেক্সুয়ালিটি ব্যাপারটাকে তো অনেক জায়গায় মিলানো হয়, তো এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি কিছু এবার বলো। অলরাইট, সো this is again a very sensitive topic. হ্যাঁ, এটা খুবই সেনসিটিভ ব্যাপার। Yes, অনেক অনেক ভাবে নেয়, বাট টু বি অনেস্ট, যতদূর আমি জেনেছি, সেক্সুয়াল এনার্জি যেটা হয়, that's the highest form of energy, right? আমি যেটা বললাম কামাখ্যার কথাটা যখন তুমি জিজ্ঞেস করলে, তো I told কি ক্রিয়েশনের ফোর্স যেটা, that is the highest form of force. And in tantra, what it is happening is, have you heard of the term kundalini? Kundalini Shakti. শুনেছি, কিন্তু ঠিক ওটার মিনিংটা আমি জানি না। Yeah, so that is a Shakti, that is a energy which is sleeping inside us in a form of coiled snake. I mean, একটা সাপ যে কিনা কুণ্ডলি মেরে বসে আছে. So from that kundli, that word kundalini came, Kundalini Shakti, and it is female form. That Shakti is anyway female form, right? So এই কুণ্ডলিনী শক্তিটা যে জাগে, that is residing in your root, I mean your root chakra, your Mooladhara chakra. So there, from that energy it rises up. Okay, so all our this energy points, সেটাকে জাগানোর পরে what happens is like it is said that there the residing deity of Mooladhara chakra is Ganesha. Now if I tell you that Mooladhara resides in our ekdam niche, jeta amader genital parts at last point, maybe tailbone to be very precise, ওই জায়গাটায় গণেশ অবস্থিত, এটা কি কত মানুষ মানতে পারবে? But it has been একটু খারাপ ভাবে নিতে পারে, হ্যাঁ, মানে আমাদের ওই সেন্সটাই অলরেডি হয়ে গেছে যে সেক্সুয়ালিটিকে আমরা একটা খুব বাজে ভাবে, কিন্তু আমরা এটা বুঝতে পারি না যে আমাদের শরীরটাই তো সব, হ্যাঁ শরীরটাই মন্দির, শরীরটাই তো মন্দির। অনেক অনেক তুমি মানে মহাপুরুষদের দেখবে, they will sit like this, they will touch their feet all the time, they will keep rubbing their feet because they think পায়ের মধ্যে নারায়ণ থাকে. So this concept is আমিও পেয়েছি কারোর থেকে শুনেছি। So all these things are there. এবার ওই যে কুণ্ডলিনী শক্তি, it is considered as Mata Parvati. Okay, just imagine Mata Parvati is sitting with Ganesha in her lap, চুপচাপ। এটা কি তুমি কুণ্ডলিনীর কথাটা বললে? কুণ্ডলিনীর কথাটা বলছি। I'm coming to the sexual point. So Mata Parvati গণেশকে নিয়ে বসে আছে, ঠিক আছে? You have to move Mata Parvati. What happens is like here Ma is sitting that in a form of snake, it will rise up to your Sahasrara chakra. Sahasrara chakra te Rudra Mahadev বসে আছে. So you have to make the connection between Parvati and Shiva. You have to connect them. That is called your spiritual, how to tell this. That's the union between you and your spirituality. You connect to your higher conscious level. So these things are there in our own body. It's a temple. So in Tantra, body is worshipped as temple. Okay.
So from there, when we are talking about sexual energy is just transformed, and this same, just to awaken the Kundalini Shakti, this same energy is applied, but transforming it and putting it out. I mean, you just push it towards your Sahasrara chakra, so the energy flows. What we do, we generally waste the energy, right, on something when, or from our, काम प्रभावे ऐसे तो वही angle निये जाए, and we waste it on just our own freaky desires. So I would say, but then if you turn it, the same energy, if you use it for your spiritual growth, that's it. I mean, you can click anywhere and everything. I mean, that's what I was saying, that generally যেটা আমরা কাম ভাবের ওখানে যেটা আমরা ওয়েস্ট করে দিই, ওই সেম এনার্জিটা তুমি যদি অ্যাপ্লাই করো ইন স্পিরিচুয়াল গ্রোথ, ইফ ইউ ট্রান্সফর্ম ইট, and we have a technique of doing that. When you do your pranayam and all this thing, you actually do this process of, there are kriyas, different kriyas to do all this thing, yogic kriya. You pull that energy from inside and push it upward. What we do generally is push it downward, and here in spirituality we are pushing it upward. So sexuality is very important. You do it through the sexual process, but then again you transform in the যেখানে গিয়ে আমাদের একদম লাস্ট পয়েন্ট হয়, ওই জায়গার থেকে you have to make your capability that much ki ওই sensitive moment ki you have to turn it towards your spiritual development, so it's a very strong process. You have to be a very, this is sadhana. I mean, this is the last stage of sadhana, There are so many sadhana which prepares you to go into that sadhana that I mentioned about Bhairav Bhairavi sadhana, right? So this is the exact, I mean, divine feminine and a divine masculine are meant to get together in a married life or whatever it is. Ei je bole brahmacharya. Brahmacharya is two type of brahmacharya, okay. One is like you give up all desires in your life, and another is you get married and you stay loyal to your wife, and that is also kind of a brahmacharya. And in this process, what if your wife and your husband is spiritually, both are awakened, or they're interested, they can do this too. I mean, you consider your husband as the form of Shiva, and your wife as a form of which when Ramakrishna and Ma Sharada, he actually worshipped her. So this is very divine, very cosmic in a form, and when you perform all this thing, you can practice this thing, and your even spiritual growth will happen. So this and coming to the sexual part, I mean, nowadays what is happening is like we are wasting our sexual energy so much. There are like multiple partnership is going around, people are having one night stand. What happening is like in a energy level, if we talk ke amra আজকে আমি কারোর সাথে sexually involved হলাম, so what is happening is like we are doing a transaction, right? আমরা একটা exchange করছি energy. So what is happening, if that person is somehow very negative or going through a lot of trauma or stress, I will somehow collect that kuchu or negativity will come to me, and maybe something will go to him. So what actually happens is like a lot of people are going through depression nowadays, okay, though they are having a very good life, doing a party koche, but when you come back to their home, like barite ora prochonda depressed, right? Why is this happening? Because they are wasting their energy so much into so many people, okay. So from there also you are collecting negative things from others. So it is very much necessary to be in brahmacharya if you are going into spirituality, and to make yourself magnified, like I mean, to just to increase your own aura. এই যে বলে যে সম্মোহন শক্তিটা যে বলে, you attract a lot of people. To become that, you also have to go through brahmacharya. You make your energy so strong, you avoid taking negativity from others. So in the process of not taking negativity, you will have to go through a very strict lifestyle. You cannot get involved with so many people. You cannot touch. This is not about untouchability, okay. It is nothing. You go and help poor people who is having a very good life, but still they're suffering because of their own karma. You help them out, you touch them, there's no issue. But a person who is drinking, who is smoking, who is doing very
all these things which are actually spiritually, morally not correct, you go and touch them, you will take some of their karmas. So it is very necessary, if you want to reach a height, if you want to seriously have, you know, you have to go to Sannidhya of you, it is said, I mean, if you want to take the Bhagwan darshan, or if you want to meet Bhagwan or go close to him, you have to have a very disciplined, consistent lifestyle. You cannot play around with all of these energies. So this is what I wanted to see. So sexual energy is very important in Tantra because of your spiritual growth and your making your consciousness level in a very high state. So you have to consider sexual energy as a very sacred game. You know, it's not something to be played off, or it's not for enjoyment or fun. Yes, because sexual energy should be only used in the purpose of creation. Nothing else from that. You should not be wasted. If you want to waste it on spiritual energy, you know. Don't waste it on, I'm not saying that it is a waste. I mean, do it for the spiritual growth, or if you are doing it for fun, it's not about fun. The word is wrong at overall, but you just need to, yeah, it should be, the only purpose is to create or recreate, you know. So that is it. ঠিক ঠিক, মানে আমি যা বুঝলাম যে কোনো জিনিসেই, মানে আজকে এটা আবার আমি ক্লিয়ার হলাম, আমি অন্য সময় আর্ট ফর্ম এসব নিয়ে অনেকের সাথে কথা বলি, তাই লাস্টে গিয়ে এটাই একটা জায়গায় মিলে গেল সবকিছু, বলে না সবকিছু একটা জায়গায় মিলে যায়, যে সবকিছুর মধ্যেই একটা ডেডিকেশন আর ডিসিপ্লিন থাকতেই হবে। এই দুটো জিনিস না থাকলে কিছুই হবে না। মানে একটা পেইন্টারেরও তো একটা ডিসিপ্লিন, একটা ডেডিকেশনের দরকার আছে, তন্ত্রতেও কোথাও গিয়ে দেখলাম সেই মিলে যাচ্ছে। তন্ত্র ইজ অল ম্যাথমেটিক্স, পুরো সায়েন্স, ইউ নো। এই যে স্পিরিচুয়াল এন্ড ফিজিক্যাল বডি, স্থূল, ইউ নো, স্থূল শরীর এন্ড সূক্ষ্ম শরীর, যেটা আমি বললাম, মানে স্পিরিচুয়াল, যেটা তুমি স্টার্টিং এ বলেছিলে। হ্যাঁ, so Shushma Sharire ki diye there are there are gunas of Shushma Sharir. One is Satvik, one is Rajasic, and one is Tamasic. So Satvik is very, you know, clean and all this. Rajasic involves a lot of things, I mean, lot materialistic, and also, you know, I mean, whatever it is. And Tamasic is like they are not binded with any rules and regulation. Satvik is full of rules and regulations. Rajasic is more about mental this thing, and buddhi jahan pe ye hai. So in physical world, we how will in this sthul sharir, that went into the Shushma Sharir. Shushma Sharir ka ye 3 gun hai, okay, Satvik, Rajasic and Tamasic. And in our sthul sharir, the physical body, how will we connect that sthul with the physical body te jeta sthul sharir, we have mind, intellect and ego, okay. So with the Satvik, we have to keep our mind Satvik. The, you know, the motive of doing the whole, you know, tantra is keeping our mind Satvik. Intellect Rajasic as in the behavior of a raja, you know, you have to do the gyan, I mean the gyan, as much as gyan you can, you know, কি বলে এটাকে, রগরাতে হবে তোমার ইন্টেলেক্টটাকে, মানে আরো যত বাড়ানো যায়। And then comes the ego. So Tamasic is in, you know, abolishing all the, you know, rules and regulations. So you have to abolish your ego, you have to destroy your ego. So that is the whole purpose of, you know, going into a tantra marg, you know, ওই সাধনা পথে যাওয়ার জন্য, তান্ত্রিক সাধনা পথে তুমি যেতে, হ্যাঁ, নিজের ফিজিক্যাল বডির সাথে ওই বডিটাকে তুমি কি করে কানেক্ট করবে, ইন কেস someone asks. So these are the components, I mean, these are the points where you can connect with all these things and try to evolve all this thing as a whole, I mean. ঠিক ঠিক। আরেকটা কিছু তুমি বলছিলে, কিছু একটা তোমার বলবে বলছিলে। Yeah, I was talking about the siddhis. There are like Ashta Siddhi Navnidhi ke Dayak is like our Bajrang. Yeah, so Bajrangbali is the one who has done Ashta Siddhis. Okay, these are the siddhis which you do from, you know, doing tantra sadhana. There are 64 types of tantras, okay. There are 64 bhairavas, there are Shaiva tantra, there are, you know, even Vaishnav tantra is there. There are Shakta tantra. So in Shaktism there are predominant, I mean, jeta mainly chole, that is, you know, Kala marg, that is the Kalikul and Shri Kul.
mean, so Kali is the main predominant deity over there, and here the Sri Vidya Rajarajeshwari. So so these are the two forms. And you were talking about Kala Jadoo. No, this is the where I wanted to say कि सिद्धि प्राप्ति के लिए हनुमान जी ने सिद्धि प्राप्ति किया था. यहाँ पे कितने जन ऐसे हैं कि सिद्धि प्राप्त करके तुम्हारा खराब कर सकते हैं. There are 8 form of siddhis which is like, you know, so the কালা জাদুর কথা যেটা বলছিলাম, যে অনেকে আসে যে এটা ঠিক করে দাও বা কালা জাদু কি করে এটা থেকে অ্যাভয়েড করব. সো অনেকে হয় না অলরেডি বুঝে যায় যে কে করেছে ওর উপরে, বিকজ সামহাউ দে হ্যাভ দিস ইন্টেলেক্ট না, আমি ওর খারাপ করেছি বা ও হয়তো এটার মধ্যে হার্ট হয়েছে তাই জন্য ও আমার উপরে এটার জন্য. অনেকে তো এটা মিলিয়ে ফেলে অঙ্কটা. সো যখন তুমি অঙ্ক মিলিয়ে ফেলছো, বুঝতে পারছো যে এই তোমার কেউ মোস্টলি রিলেটিভসরাই করে. আজকালকার দিনে কি হয়, হাউস হোল্ডেই সব থেকে বেশি জেলাসি চলে, রাইট? তো তুমি যখন জানতেই পেরে যাচ্ছ এই লোকটা করছে, তখনই তোমার 50% আসার অফ দ্যাট কালা জাদু ইজ গোয়িং অফ. তো তাও মানুষে বলতে থাকে যে না আমার উপর চোখে, কিন্তু তোমার বুঝতে হবে যে তুমি যখন জানো তো ইট ইজ নট এফেক্টিং ইউ অ্যাজ মাচ ইট কুড হ্যাভ বিন লাইক. সো তখনই ওই জিনিসটা শেষ হয়ে যায়. অ্যান্ড প্লাস তারপর ইউ ডু ইয়োর ওন ক্লেন্সিং. দের আর few remedies as in salt bath, যেরকম লবণ জলের মধ্যে মিক্স করি. if you take a bath in full moon, new moon, অমাবস্যা বা পূর্ণিমায়, that cleanse your whole physical and spiritual body, the whole realm of it cleanses. then লবণ জলে একটা প্রচন্ড বড় it's a strong connection between two components, two elements. very strong is the earth element salter হয়, আর water element is the water, right? so mixing of the two very strong element, it actually cleanses your whole body. so these are the things which you মানে বাড়িতে normally করতে পারো. আমি যা বুঝলাম অজানা যদি থাকে তখন বেশি কাজ করে. হ্যাঁ, আমি যদি জেনে যাই যে ও আমার উপরে কিছু একটা করেছে, ওইখানেই তুমি বললে 50%. Tantra is known as Gupta Sadhana, right? Tantra, Mantra, Yantra is all these 3 things. Tantra is for Tan, Mantra is for the man, and yantra is for doing. I mean, how to tell you, these are the wrong topics, let it be for the next maybe. ঠিক না, অনেক কিছু তো আমরা জানলাম, অনেক কিছু কভার আপ করলাম. এখন আমরা যেহেতু সময়ের একটা ফাউন্ডেশন থাকে, অলমোস্ট পডকাস্টের শেষের দিকে চলে এসেছি. শেষে একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন আমার তোমার কথা শুনে শুনে মাইন্ডে আসলো. এটা হলো, আজকাল অনেক একটা বিষয় নিয়ে খুব কথা হয়, এটার মধ্যে দুটা পক্ষ থাকে. একজন এর ফরে বলে, এর এগেইনস্টে বলে. আমি কোনো ফর এগেইনস্টে না, আমি জাস্ট তোমার ভিউটা শুনতে চাচ্ছি. এই যে ভেজ খাওয়া, নন ভেজ খাওয়া, ঠিক আছে? তো এই বিষয়ে আমি জানতে চাই যে নন ভেজ খাওয়াটা কেন, আমি তো নন ভেজিটেরিয়ান, এবং আমি মানে নন ভেজিটেরিয়ানটাকে খুব পছন্দ করি. জানি না আমি খারাপ ভালো জানি না, কিন্তু আমার নন ভেজ খেতে খুব ভালো লাগে. হ্যাঁ, পুজো পার্বণ হলে তো বাড়িতে, যেহেতু আমিও মানে কাস্টিজম না মানলেও, কিন্তু যেহেতু আমি ব্রাহ্মণ ফ্যামিলি থেকেই বিলং করি, তো একটু বাড়িতে থাকেই যে আজকে নিরামিষ খেতে হবে, এই পূর্ণিমায় নিরামিষ খেতে হবে. তো আমি জানতে চাই যে নন ভেজ খাওয়াটাই কি খারাপ আর ভেজ খাওয়াটাই কি খুব ভালো, মানে এই বিষয়টা মানে একটু যদি শর্টেই যদি একটু বলো. ওকে, সো সি আমি অনেক বহুত মহান পুরুষকে দেখেছি নন ভেজ খেতে, আবার অনেক মহান পুরুষকে দেখেছি একদমই পুরোপুরি খেতে. তো এই যে আমি যে বললাম যে আমাদের একটা আচরণ থাকে সবার, সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক, যে যেরকম স্বভাবের সে সেরকম আচরণ করবে, রাইট? মানে যে তামসিক সে কি মাংসটা বেশি পছন্দ করে, সে মাছ মাংস খাবে. সেটা সব দেবী দেবতারও 3 গুণ থাকে. সব দেবী, even Saraswati, Mata Saraswati had 3 forms. She can be worshipped in sattvic form, she can be worshipped in rajasic form, she can be worshipped in tamasic form. আমাদের মহাবিদ্যার মধ্যে, দশ মহাবিদ্যার মধ্যে there is a tantric form of Devi Saraswati. So she can be worshipped. Every god and goddesses can be worshipped in 3 forms. So it is suggested, even if you go to a guru, the guru will decide what is your acharan by looking at you, by talking to you, by testing you, that what are you. If you say that I eat non-veg, so you are a tamasic, or maybe if you are in the verge of leaving that, or you have a different kind of notion, lot of people are there, right? So they will consider you as rajasic, or if you do not veg, they will give you a sattvic this thing. So it depends on your own acharan, ঠিক আছে? মানে এরকম তো you cannot go, হ্যাঁ এরকম কিছুই আমি বলছি, খারাপ ভালো এরকম কিছু নেই. খারাপ ভালো খাওয়ার উপরে it is not decided. It is actually helps you যদি তুমি ভেজিটেরিয়ান হও,
it actually helps you to make your body very light. It is always suggested कि तुम्हें veg खाओ, क्यों कि तो it makes your sadhana very easy. If you are taking mutton and chicken and all this thing, it is actually তুমি যখন খাবে তুমি নিজেও feel করতে পারবে your body becomes very heavy and it is not helpful, to be honest. So I don't want to comment কে কোনটা ঠিক বা কোনটা ভুল, because but you should be, if you are into a sadhana path, you should be leaving that. If you are into a very মানে সাংসারিক পাথে, যেটাতে আমি আমার কোনো বক্তব্য নেই, সেটা ছাড়ো বা না ছাড়ো, ওই জিনিসটা মানে বোঝা যায় যে নিরামিষ খেলে একটু লাইট তো লাগে, শান্তি শান্তি ব্যাপারটা একটা ফিল হয়। হ্যাঁ সেইটা ব্যাপার। বাট তোমার যদি এখন ইচ্ছে আসে, সি আওয়ার হোল পয়েন্ট অফ অল দিস কি পুজো পাঠ স্পিরিচুয়ালিটির কি মানে পারপাস ইজ টু গেট দ্য মোক্ষ। ওকে, এবার মোক্ষ তুমি কত, মোক্ষ মানে কি তুমি সবকিছু ছেড়ে দেওয়া, সারেন্ডার করে দেওয়া, বিলীন হয়ে যাওয়া। এবার যতক্ষণ তোমার ডিজায়ার্স আসে তুমি কি করে সবকিছু ছাড়বে? You have to fulfill all your desire. If you have the desire in yourself কে আমি মাছ মাংস খেতে ভালোবাসি, যতক্ষণ না তুমি ফুলফিলড হয়ে যায় আরে ভাই আর আমি খেতে পারবো না, টু মাচ অফ ইট, তখন তুমি ছাড়বেই। ততদিনে তোমার ছেড়ে লাভ নেই, বিকজ মনের মধ্যে ডিজায়ার আটকে রেখে দেন তুমি সাত্বিক হয়ে কোনো লাভ নেই। ইট ইজ অল অন ওয়েস্ট। দারুণ, ভালোই লাগলো উত্তরটা। এইবার আমি পডকাস্টটা শেষ করতে যাচ্ছি। শেষে আমার সবসময় একটাই লাস্ট প্রশ্ন থাকে বা রিকোয়েস্ট থাকে বলতে পারো, যে এই যে পডকাস্ট আজকে অনেকজনই দেখবেন যারা হয়তো তন্ত্র নিয়ে খুব ইন্টারেস্টেড বা তন্ত্র নিয়ে আমার ভুল ভ্রান্তি হলে ক্ষমা করবেন। তো ব্যাপার হলো যে যাদের ইন্টারেস্ট আছে তারাও দেখবেন, যাদের অতটা ইন্টারেস্ট নেই বলছি না, মানে যারা জানে না জানার জন্য দেখবেন, অনেক সবাই দেখবেন। তো জেনারেল ভিউয়ার্সদের জন্য তোমার যদি তোমার তরফ থেকে কোনো ধরনের কোনো মেসেজ থাকে, কিছু বলার থাকে, এটা একটু বলো। জানার অ্যাজ ইন যারা বা এই তন্ত্রমার্গে যেতে চায় বা সাধনা করতে চায়, তো মেন কথা হলো নিজের মেডিটেশন, জাপ করা, নাম জাপ করা, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইভেন টু রেজ ইয়োর ওন কুণ্ডলিনী। নাম জাপ করলে হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ লাইক ইট আমাদের বডির মধ্যে ভাইব্রেশন স্টার্ট হয় অ্যান্ড দেন আওয়ার বডি অ্যাকচুয়ালি স্টার্টস রেসপন্ডিং, দ্য কুণ্ডলিনী গেটস অ্যাওয়েকেন্ড। কনসিস্টেন্সি, ওয়ান টাইম, একদম একটা সময় নির্ধারিত করতে হবে তোমার, দেন ওই সময় তুমি জাপ করো অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইট, সর্টেড। ওকে, এইটা করতে করতে হোয়াট উইল হ্যাপেন ইজ দেন ইউ উইল হ্যাভ you will reach into certain level of spirituality. নিজের মধ্যেই নিজের জ্ঞান বাড়তে শুরু করবে। when you are ready the guru will arrive, right? so you don't have to go search for gurus, that should be avoided আমার মনে হয়, আমি যেটা শিখলাম। কেন কি তুমি যদি করো দেন তুমি ভুল করতে পারো। let the god, let the divine energy show you the way. so it happens, it actually happens when you surrender completely, they takes the charge and they guide you to the right path. so live it on the god, stop judging others, be kind to everyone, stop judging. seriously যখন আমরা জাজমেন্ট করি লোককে যে এ হয়তো সাফার করছে তাই ও খারাপ, ওর কর্ম খারাপ, এরকম না। ইউ নেভার নো কে কোন কর্ম থেকে আসছে বা কোন জন্ম থেকে আসছে। মেবি ওর এটা লাস্ট জন্ম, তাই এত সাফার করে ও মরে যাচ্ছে। বা অনেকে হচ্ছে খুব মজায় আসে, বাট মেবি ও ভটকে আসে। who knows, নেক্সট জন্মে ও এত বড় লোক হবে না, ও যাবে আর কোন ইয়োনিতে যাবে, গড নোজ। you never know, you cannot judge anybody. that's what I have learned in my spiritual path. and next point is that there is a very beautiful quote I want to quote. it's like gun mile to guru banao, chit mile to chela, man mile to mitra banao, nahi to raho akela. so I would say solitude is the key, solitude is the key. and we should all be happy with ourselves. নিজেকে আগে ভালোবাসতে হবে, দেন তুমি ভগবানকে ভালোবাসতে পারবে। টু বি অনেস্ট, ইউ হ্যাভ টু মেক ইয়োরসেলফ ভেরি, বিবেকানন্দেরও একটা কথা আছে, হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ টু মেক ইয়োরসেলফ ভেরি পারফেক্ট ফর offering it to God. you have to make yourself, cleanse yourself, then offer it to the God. you cannot just আমি একদম অসুখ বিসুখে রোগারক্ত মানে বুঝতেও পারছি না নিজের কি অবস্থা, বাট তুমি ভগবানের কাছে, ইটস নট পসিবল অ্যাকচুয়ালি, টু বি অনেস্ট। তো দীপশিকা কি বলবো, মানে খুবই ভালো লাগলো, আমি তো খুব এনজয় করলাম। মানে এটা একদম ডিফারেন্ট টপিক, এই টপিকে এর আগে আমি কোনোদিন এত আলোচনা করিও নি। এমনি আমার মাও, মানে মা তো এখন নেই, মারা গেছেন 2014-তে, কিন্তু মাও মানে কালীর ভক্ত ছিলেন। তো কালীর সঙ্গে তন্ত্রের সাথে মারও ছিল, কিন্তু মার সাথে কোনোদিন এই বিষয় নিয়ে আমার কোনোদিন কথা এতটা হয়ও নি। আজকে ফার্স্ট টাইম আমি তন্ত্র নিয়ে এত কিছু ডিসকাস করলাম, খুব এনজয় করলাম। আশা করি তোমারও
হ্যাঁ খুব মজা লাগলো, বাট আমি ওই বলতে চাই সবাইকে যে আমি ওরকমও এমন কিছু এক্সপার্ট না, আই এম জাস্ট আ লার্নার, জাস্ট আ সিকার। চেষ্টা করছি শেখার, তো যতটুকু সম্ভব অতটুকু আমি মানে আমরা জাস্ট ডিসকাশনের অনুযায়ীই করলাম। আমি সবাইকে এটাই আপনাদেরকে বলতে চাই যে দীপশিকাও আগেও শুরুতেও বলেছে, এখনো বলছে যে ও যে খুব বিশাল, ও বলছে না যে এক্সপার্ট, ও যতটুকু এখনো অবধি যা যা মানে অ্যাকুমুলেট করেছে নলেজ সেটাই শেয়ার করেছে। আমরা আশা করি আমরা খুব বেশি কোনো কন্ট্রোভার্সিয়াল কিছু আমরা আলাপ করিনি, তো যদি তাও ভুল হয়ে থাকে ওটার জন্য আগেই মাপ চেয়ে নিলাম, আপনারা ক্ষমা করবেন। তো আশা করি পডকাস্টটা আপনাদের ভালো লেগেছে, যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তো নতুন করে বলার কিছু নেই, লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, তাতে অন্য মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে, সবাই দেখতে পারবে জানতে পারবে। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার দেখা হবে নতুন কোনো পডকাস্টে। নমস্কার। হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব।